the Congo Basin. We also know that a lot of the work that has been done on debt swaps in the Seychelles can be transformed and used in countries like Mauritius to, again, ensure that we can manage our macroeconomics effectively to create jobs and build better economies. Mr. Chair, Excellencies, ladies and gentlemen, as I conclude, allow me to commend the leadership of Sadc for its engagement with the Economic Commission for Africa, but also with the global regional economic communities and all the work that we've been doing together to ensure that we continue to push forward. Sadc is a leader on the common market. Sadc is a leader in ensuring that we can begin to really see the benefits of the African Continental Free Trade Area Agreement. We hope to continue to work together so that we can learn from what Sadc is doing and take it to other regions, but that we can also share our work on strengthening MSMEs, for example, on expanding industrialization on the continent, but most importantly, digitization and the work that is being done to ensure that digitization Thank you. Those were remarks from the Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa. Dr. Vera Songwe. Your Excellencies, representing the African Union, Faki Mahamati, Chairperson of the African Union, Your Excellency, the lady who has just spoken, Vera Songwe of UNECA, and indeed, Your Excellency, Mr. Elias Magos, Executive Secretary of Sadc, distinguished guests, ladies and gentlemen, and colleagues from the media. We really wish to express our gratitude to our dear brother, President Felix Tshisekedi, President of DRC, for hosting this summit. Chairperson, in honoring the memory of President Zambia, your former colleague who sat with you in these summits over the years, who passed away on the 11th of March 2022, may his soul rest in peace. We wish to extend our sincere appreciation to your Excellencies for the support that you rendered during the funeral and, of course, if you like, putting to rest of President Banda in Zambia. A number of you came, some of you sent representatives. We're truly grateful for your gesture of support. Thank you for your prayers as well and friendship that you exhibited during this unfortunate situation. Chairperson, we also join others in paying tribute to former President Dos Santos for his contribution to our brothers and sisters in Angola, but also in the liberation struggle. Working with his colleagues, such as our own President in Zambia, Dr. Kenneth Kaunda, who together helped to liberate not just their individual countries, but also countries in the region.
And I think this is important for us as we advance the Sadc work, and because that's the essence of really looking out for each other, as it were. Chairperson, this is my first attendance to such a summit, such a Sadc summit, and addressing this summit in this manner is truly my first time, and therefore would like to express our sincere gratitude to all of you, Your Excellencies, your institutions in your countries, Sadc as an institution, for your support during our 2021 elections, August 2021 elections, which saw our country, Zambia, transit, if you like, service, some would like to call it power, to the third president in that manner, who is myself, from, in this case in our country, from one political party to another. I am the third of this kind. So thank you very much for your support. Most appreciated. I want to indicate that this is not a democratic measure of success to Zambia alone, but to all of you in the Sadc region, to Africa, and I would like to argue to the global community, because democracies are challenged in today's world for various reasons. In this regard, we wish to commend particularly our return to Sadc for your support during our elections, I must say before, during and after our elections. We are most grateful for this support. And indeed, without your support, it could have been extremely difficult, because the country was going through challenging democratic situation in there at the time. Chairperson, our gathering here today is significant and provides an opportunity to regroup, to re-strategize, looking at our challenges, as you have always done. Those of you who have been on this platform longer, as you have always done, and I'm pleased to join you in re-strategizing our country, being part of this continuing process in our quest to better the lives of our people in our individual countries, as well as collectively, as South Africans will call it, as a collective. So thank you very much that we are able to be part of you. As a community, we continue to make significant strides towards attaining our common agenda through the integration of our economies, as we aim to tackle the most pressing challenges that we face today. We gather here under the theme promoting industrialization through agro-processing, mineral value beneficiation, and indeed regional value chains for inclusive and resilient economic growth, social included in there, because we grow our economy so we can support our social sectors, as it were, so we can create opportunities for all our people in our countries. Lately, we note that Africa is facing food insecurity, partially, and only partially because of some challenges, say, as we have heard already, in the Russia-Ukraine conflict, but also our own continent, on our own continent, the conflict that continues to rage on, conflict which really we don't need in our situation, because every bit of time and resource we have must be driven, must push towards bettering the lives of our people. We must therefore look into ourselves, Chairperson, before anywhere else, to ensure that our people are secure, secure in terms of food, secure in terms of other essentials. This is really our noble duty, and together we are capable of achieving that level of security for our people. We have a unique opportunity to reposition our region, as we have had, our region, our continent, to be part of the production, processing, value addition of food in particular, and indeed other sectors such as electric vehicles, to be able to contribute, to be a net contributor to the global food insecurity. And we have the agronomic conditions, appropriate agronomic conditions in our country. I think all we need to do is to work smart, to work together, and we should be able to achieve that. Chairperson, the transition towards renewable energy, and particularly the electric vehicle revolution, is so vitally important. We have heard the numbers in terms of the value of this market. It's huge.
And when we work together, we will be able to achieve more as a bloc, as Sadc. Both production of raw materials, which we are host to, most of us in this region, but also to bring in the technology that will allow us to convert these raw materials and stop the raw exports that have gone on our continent for centuries, and really bring the added value that we so desire, which will also create not just growth in our individual economies, but more importantly, again, offer opportunities for our school-going children to go to school, girl child, boy child, keep them longer in school, and also, obviously, to create jobs and other business opportunities. Chairperson, I wish to emphasize that as a regional body, the Sadc Vision 20 subscribe to, we continue to subscribe to as Zambia, and obviously the Regional Indicative Strategic Development Plan 2022-2030, which stands on the 3 critical pillars, which you all know better than myself as a new kid on the block. So, and these are industrial development and market integration, infrastructure development, and indeed human resource development, all of which are so intertwined and important to our own economies individually and collectively. Chairperson, I wish just to reiterate that investing in human resource through education, health, and indeed nutrition is of paramount importance to our region, like it is for other regions, of course. We can't claim that this aspect is only valuable to us, but to other parts of the world as well, because this is of a universal need, universal application, as it were. Our people, it's them that we must make our biggest investments in if we are to move our region forward. And in a small way, Chairperson, Zambia has moved. In our first budget as a country, as a member of Sadc, we moved to implement free education for all our school-going kids from primary to secondary school, and soon we'll move to tertiary and beyond. For those who cannot afford it, I think it's our obligation to do that. And we have been extremely aggressive on this score, and to support that measure, Chairperson, to provide the resources required to a child like myself, who only came into town to go to university from the village, it is important that we also provide other aspects, which we've done. And this year alone, we've employed over 30,000 teachers, because the classroom space is there, maybe there, but the kid is there. If there's no teacher, what help does that? Well over 11,000 health workers in 2022 alone so far. This is our 8th month in 2022. And in the last 8 months, first budget, we've employed well over 45,000 of the people in education, skills in education and in health. And Chairperson, we believe this is really important, and it held our country back. We started very well, but we receded, and we would like to catch up with some of you colleagues who have been doing a great job in this area. And I want to indicate here that our efforts to improve the economy really is critical to us. But I want to thank our member state here, South Africa, through President Ramaphosa, who acted to help us unlock one of the biggest challenges we inherited, which is a debt mountain. So we agreed, so far we've agreed the debt restructuring program with our creditors, and this program was co-chaired by China and France, but more importantly, deputized by South Africa. So we would like to openly here thank South Africa and the people of South Africa for helping us in this regard, so that we can unlock the envelope, the revenue envelope, to allow us to invest in other sectors. So thank you, President Ramaphosa, for that. We still need your efforts to consolidate the package of the restructuring along the way. So you are not off the hook yet. In this respect, we also want to touch the value Zambia places
on the issue, on the aspect of peace, stability, and security in our individual countries, in our region Sadc, on our continent. And as we have seen with the Russia-Ukraine conflict, anywhere in the world. And it's true to say that instability anywhere is instability everywhere. We cannot underrate, underperform in this area, because today's summit, its wonderful thrust, focus, if we have no peace, stability, security, everything we do will go down the drain. So I want to urge ourselves, my seniors seated there, since I'm the youngest, I'm the one that should run around to collect water for all those people when they need water. Please, let's continue pushing this issue of peace, stability, security, to allow us the opportunity to invest in our economies for social upliftment, to give our people a chance in hell for that kid to go to school and after school to get a job or indeed a business opportunity. Really, really important. And I think we must really push this subject. Sometimes we try and push it to the back side. It should take the front seat. Chairperson, as I conclude, we wish to summon our collective memory. The words of Zambia's founding father, Kenneth Kaunda, who I mentioned already, were always, whenever he addressed a meeting like this, even if it was in a foreign land, even a second home like Congo to us, he would still say, Tiende Pamos. Tiende Pamos. Malawi president knows the meaning of that, and knows the meaning of that. And I guess others seated over there. Simply meaning, let us move together. Let us move together. In the spirit of KK, who gave us so much for the liberation of our region. A lot of the countries in this Sadc bloc got really KK's attention over many years, and to some times to the detriment of the citizens of Zambia. But that was the price that we were all willing to pay, even though we were kids, so that everyone can be free to develop their own economies, our global or regional economy. So please, let's continue working together, and Zambia is committed. A change of leadership, one president exiting, this fellow HH coming through, will not alter anything in our quest to work together in meeting the challenges that our individual countries and region is supposed to deal with. In our countries, region, Africa and beyond, we simply look for one key thing or two key things. One side, just our peace of mind, safety, rule of law, everything, our rights. On the other, development opportunities for all our people. Long live Sadc, long live Africa. I thank you for your attention. Thank you, Excellency President Hakainde Hichilema, for that maiden speech to the Sadc Summit. Our next on the program will be announcing the winners of the 2022 Sadc Secondary School Essay Competition and Sadc Media Awards. This is one of the main activities that the Secretariat undertakes to promote awareness of Sadc programs and its values. We will be announcing the winners. I'll start with the winners for the essay competition. The topic for the Sadc Secondary School 2022 essay competition was how can Sadc boost productive capacities in the face of COVID-19. We had entries from 13 Sadc members. In the winners in the three positions
at the regional level. Starting with in the third position, we need a clip to show the winners because they're not here. In the third position, in the second prize category, which goes with a prize of $1,000, we have Bucha Tekishta, also from the Republic of Mauritius. As the competition is Tato Mulungano from the Kingdom of Lesotho, and she receives a prize of $1,000. In the 2022 Sadc Media Awards, in television and photography. I will start with the second prize winner, which goes to Mr. Jaquelino Figueiredo from the Republic of Angola, who gets the first prize for print journalism. Media Awards clip. The second prize for print category, the second prize goes to Mr. Henry Haukea from the Republic of Malawi. In the radio category, we have Ms. Fatima Kosa from the Republic of Mozambique. And in the photo category, we have Mr. Gaseitsewe Maurogomo from the Republic of Botswana. I hope I pronounced that name correctly. And the overall winners for the category for print goes to Mr. Prosper Ndlovu from the Republic of Zimbabwe. Overall for television, we have Mr. Candido Calombe from the Republic of Angola. In the radio category, again, we have from the Republic of Angola, Mr. Aristides Quito. Photo overall category, we have Mr. Sandile Ndlovu from the Republic of South Africa. Those are the winners for the Sadc Media Awards and the secondary school as a competition. Congratulations to the winners. We are now next segment, which is also in the awareness category. In this case, we will be presenting the medals in honor of the founders of Sadc. This gesture is part of the main activities to honor the founders, but also to create awareness on the role that they played in establishing our regional community. The medals will be awarded, unfortunately, posthumously, as most of them are late, but we do have their family representatives who will be receiving the medals
on their behalf. I will be calling the names for the founders and the family members or representatives who will be coming to receive. We will ask them to walk up front. The ushers will direct them. And the medals will be given by the chairperson of Sadc, His Excellency, the President of the Republic of Malawi, who will be supported by the chairperson of the Sadc Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, who is the President of the Republic of South Africa. And they will be supported by the Executive Secretary of Sadc. We will also invite the host president, President Tshisekedi, to our founder, the late, I'm listing the founder in alphabetical order. So I will start with the late, His Excellency Antonio Agostinho Neto, former President of the Republic of Angola. To receive this medal, we have Ms. Neto Maria Eugenia da Silva, the former First Lady. She is accompanied by two family members, but we will request their excellencies to just come up. The colleagues with the medals, please take them so that the medals are handed over and greeted. The next founder, as they are going, is the late His Excellency Sir Seretse Khama, First President of the Republic of Botswana. The next founder is the late His Majesty King Sobhuza II of the Kingdom of Eswatini. And to receive the medal is His Majesty King Mswati III, His Majesty King Mswati III is receiving the medal for His Majesty King Sobhuza II. The next founder is the late His Excellency President Dr. Hastings Kamuzu Banda, and to receive the medal is Honorable Ken Edward Kandodo, MP, who is the grandnephew of Dr. Hastings Kamuzu Banda. The next founder is His Excellency President, the late President Samora Moses Machel, former President of the Republic of Mozambique. And to receive the medal is the son of the late President, Mr. Samora Moses Machel Jr. The next founder is the late, to receive his medal is the late President's son,
Mr. Godfrey Madaraka Nyerere. The next founder is the late His Excellency Dr. Kenneth David Kaunda, the first President of the Republic of Zambia. And to receive the award, the medal, is the son to the late President, Dr. Kaweche Kaunda. Last but not the least, the late His Excellency President Robert Gabriel Mugabe, former President of the Republic of Zimbabwe. To receive the medal is the former First Lady of Zimbabwe, Amai Grace N. Mugabe. Amai Mugabe, she traveled with his sons, Mr. Robert Mugabe Jr. and Mr. Chatunga Mugabe. Thank you. That was the presentation of medals in honor of the founders of Sadc. Did I mention? I just want to confirm if I announce the founder, the late His Majesty the late His Majesty King Mosheshe II of the Kingdom of Lesotho, and that to receive the medal is the Honorable Minister from Lesotho, Minister Matsepo Ramokele. The late His Majesty King Moshosho II of the Kingdom of Lesotho,
and the Honorable Minister Matsepo Ramoke is receiving on behalf of the royal family. Thank you, Their Excellencies may now take their seats. Thank you to the family members that came to accept the awards on behalf of the founders. They are just having a photo with Their Excellencies. An emotional moment indeed, as the founders are all not with us, but their spirit still lives on, their spirit of the founders. That the medal for the late His Excellency Sadc Kama, First President of the Republic of Botswana, received by the Executive Secretary of Sadc. We are in Gaborone and it will be delivered to the families. Thank you. We are now going into the second item on the program. This will be the presentation of a keynote address from the Sadc chairperson before the handover, and we will prefix that keynote address with a short video clip before President Lazarus McCarthy Chakwera comes to deliver the keynote address. Shall we have that short prefix video clip? By God's providence, I am honored and humbled this day to take over the mantle of leadership of Sadc from my dear brother, His Excellency Filippo Jacinto Nyusi, President of the Republic of Mozambique. Our strengthening of ties between member states to thaw away historic tensions and usher in a new era of solidarity and brotherhood, and our assumption of their leadership as the most exemplary beacon of democracy and peaceful transitions of power in the whole world. Thank you. I now invite the Sadc chairperson, His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, to deliver his keynote address
Thereafter, we will witness the handing over of the chair from the Republic of Malawi to the Democratic Republic of Congo. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, Mr. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of the Congo, and the incoming chairperson of Sadc, Your Majesty King Mswati of Eswatini, Your Excellency Mr. Felipe Jacinto Nyusi, President of the Republic of Mozambique and the outgoing chairperson of Sadc, Your Excellency Mr. Matamela Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa and chairperson of the Sadc Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, Your Excellency Dr. Hage Geingob, President of the Republic of Namibia, Your Excellencies, Heads of State and Government, Honorable Ministers, Your Excellency, Executive Secretary of Sadc, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, representatives of regional and international organizations, delegates from the Sadc member states, Sadc Secretariat officials, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. I count myself most fortunate to have the honor of welcoming you to this 42nd Ordinary Summit of the Sadc Heads of State and Government in the Democratic Republic of the Congo. To my dear brother and our gracious host, His Excellency, President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, I say thank you for the warm reception and hospitality we are all enjoying in this beautiful country. As today is Sadc Day, allow me to wish you all a happy Sadc Day. I can think of no better day than this for the celebration of our solidarity and the consolidation of our quest for shared prosperity. The bond of kinship between our nations, between the 340 million people who call Sadc home, and between us as their leaders is no mere gimmick. It is an unbreakable bond that transcends ethnicity, for ours is a bond steeped in shared values. Ours is a bond flowing naturally from the historical, geographical, cultural, economic, political, social, and spiritual DNA that connects us. And myself, I have felt this bond most strongly over the past year through the support you accorded me and the Republic of Malawi during our tenure as chair of Sadc. It has been an honor working with you all, and I thank you most sincerely for trusting me this past year to lead the way in the advancement of the cause of regional integration. Even so, the progress and gains we have made on regional integration require our collective effort to be bolstered and maximized. We must remain resolute and relentless in our quest towards the fruit of our regional integration efforts. Sadc is open for business, but it is up to us to see that it becomes even more so. Sadc is safe, but we must ensure it remains so. Sadc is peaceful, but we must keep it so. Sadc is attracting global trade and investment, but we must safeguard the factors that will guarantee that it is always so.
And Sadc is democratic, an example to the world of credible elections and peaceful transitions of power. But we must see that it continues being so. As a case in point, such efforts to entrench democratic values and constitutionality in our region as the Sadc Electoral Observation Mission, SION, which successfully conducted its mission in the Republic of Zambia in August 2021 with the joint organ Troika and Sadc Electoral Advisory Council, SIAC. In this regard, I wish to congratulate the government and the people of the Republic of Zambia for holding credible and peaceful elections, elections which upheld Sadc democratic principles. Similarly, I commend the SIAC post-election reviews conducted for the Republic of Angola, the Democratic Republic of the Congo, DRC, and the Kingdom of Lesotho to assess progress made. Such efforts are essential for supporting member states in strengthening good governance and democracy, which are indispensable to the stability that gives Sadc a competitive advantage as a destination for investment, trade, and tourism. But if a thriving democracy is the software of our region's stability, then robust security is the hardware of that stability. I'm therefore pleased to report that since the deployment of the Sadc mission in Mozambique, SAMIM, July 2021, a number of milestones have been achieved. These include the recapturing of villages, the dislodging of terrorists from their bases, and the seizure of weapons and warfare material. This has boosted the confidence of the communities our Sadc forces are there to keep secure, giving them a sense of security and allowing internally displaced persons to return to their normal lives. But it must be remembered that nothing we do as the Sadc family is haphazard or guesswork. Our blueprint is the Sadc Regional Indicative Strategic Plan, RISDP 2020-2030, that we adopted in August 2020. Following this blueprint ensures that even in the face of such challenges as COVID-19, violent extremism, climate change impacts like cyclones, and geographical shocks like the impact of the Ukraine, or geopolitical shocks like the impact of the Ukraine-Russia conflict, our region remains on a growth path of achieving our regional commitments. We must refuse to be daunted by the obstacles and the odds against us, no matter how formidable they are. Take the assault we have come under from climate change. Our region has faced Cyclone Ana, Cyclone Batsirai, Cyclone Domako, Cyclone Eminat, each leaving a trail of death and destruction in Madagascar, with millions of our people left injured and suffering loss of livelihood. Even in the Seychelles, the rains came with more heavy and high intensity than ever before. And who among us can forget the heartbreaking scene of severe flooding and landslides that devastated KwaZulu-Natal in South Africa just 4 months ago? Or by the footage of thousands of houses and being washed away in the wake of that deluge. These are real threats, but I insist that our resolve to thrive in spite of them must remain unabated. I'm therefore proud that in the midst of all of these calamities, we pulled our resources together and came to each other's side. For instance, we supported South Africa and Madagascar with
$100,000 US and $200,000 US respectively, which was drawn from the Sadc Contingency Fund. That is what solidarity looks like, and it is the bedrock of our region's resilience. But to make our regional resilience more sustainable, we must better anticipate these shocks and prepare for them. As I speak, we already know that our climate change experts expect these recurrent disasters to increase in both severity and frequency. As such, the time for making the Sadc Humanitarian and Emergency Operations Center SHOC operational is now. The necessary intergovernmental memorandum of understanding to move towards that milestone will be tabled for your consideration during this meeting, and I urge your excellencies to approve it. The approval of this instrument here will need to be immediately followed by expeditious national processes within member states to fast-track its signing. Once this internal shock is in place, it will be a lifeline when we face external shocks, as it will be responsible for the coordination of emergency humanitarian support to countries affected by disasters. We need this yesterday. Now, Your Excellencies will recall that during Malawi's tenure as chair, our task has been the implementation of the Regional Indicative Strategic Plan 2020-2030 under the theme, Bolstering Productive Capacities in the Face of COVID-19 Pandemic for Sustained, Inclusive Economic and Industrial Transformation. As that tenure approaches its dusk, I am pleased to report some of the activities that have been implemented during the period under review to realize the aspiration of the theme. 1. A detailed mapping and analysis of selected agro-processing value chains which was undertaken to determine the actual performance in terms of identification of the value chains. Specifically in the agricultural value chains, tilapia value chains were promoted in the member states, especially Malawi, United Republic of Tanzania, Zambia, and Zimbabwe, which have already adopted the development of the tilapia value chain. And United Republic of Tanzania on the seaweed value chain. South Africa has progressed well with shellfish value chains. Lesotho and South Africa on the trout value chain. Madagascar on the prawn value chain. And Mauritius on marine fish value chain. Second, considering the critical role small-scale farmers and private sector plays in the region in agricultural products, as well as ensure the safety of consumers. Third, in order to consolidate the Sadc free trade area and development of the financial sector, the Sadc real-time growth settlement system is now being implemented. To make the system more inclusive and allow settlement of small transactions, the Transfer Cleared on Immediate Basis, TCIB, payment scheme was piloted during the year under review. In addition to these progressive strides, the region continued to implement the COVID-19 relevant medical and pharmaceutical products, CMPP project. To date, 14 projects from 7 member states are being implemented,
namely Botswana, Malawi, Mauritius, Mozambique, United Republic of Tanzania, South Africa, and Zimbabwe, and hospital equipment such as ventilators. In the area of infrastructure, the Internet exchange points have been deployed to reduce overall international Internet connectivity costs, reduce latency, and provide better quality of service and browsing experience for Sadc Internet users. South Africa and the United Republic of Tanzania have 6 Internet exchange points each. Angola, DRC, and Zimbabwe have 2 each, while Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, and Zambia all have 1 Internet exchange point, giving a total of 26 Internet exchange points and 57% share of Internet exchange points in Africa. In the energy sector, the 12 mainland member states participating in the Southern Africa Power Pool, SAPP, network have an installed generation capacity of 69,216 megawatts and available capacity of 44,405 megawatts against a peak demand and reserve of 50,074 megawatts. When considering the current peak demand and generation capacity reserve margins, the region has a generation capacity shortfall of 5,670 megawatts. The excess capacity in Angola and the United Republic of Tanzania cannot be accessed by other member states due to inadequate transmission capacity and missing Angola, Malawi, and the United Republic of Tanzania. Your Excellencies, I mentioned earlier that all of our collaborative efforts are done in the context of implementing the Regional Indicative Strategic Development Plan 2020-2030. That was $905.5 million, that's US dollars, to coordinate the implementation of Sadc activities at national level. In terms of investments, we will need about 57 billion US dollars. But when I say that the strategic plan is still being costed, I mean that these figures can change as project preparatory studies are concluded and new projects are brought into the pipeline. But whatever the cost will be, there is no way the resources needed can be realized without the private sector. This is all the more pertinent when you consider the fact that our fiscal buffers have been depleted, and yet we cannot leave out these projects unattended. We must therefore develop and operationalize frameworks and instruments that will leverage resources from the private sector. Some frameworks and instruments are already in place, including the Sadc Regional Development Fund as outlined in the Sadc Treaty. But we must engage and collaborate with other institutions. The African Development Bank being chief among them, to operationalize this fund and ensure that our projects and programs have sustainable financing. On this matter of pulling our own resources together through the private sector to fund our own projects, I must be emphatic. There is no one outside Africa who is coming to
not the Europeans, not the Asians. They must give us a road here, or they may give us a road here and there, a stadium here or two, a few $1 million that are nothing more than pocket change to them, and that are nothing compared to the amounts they give. Already have the natural and mineral resources that should be more than enough to finance any projects we need across Africa. And no economic bloc is as endowed with these resources as SADC is. But we must get our act together and work together to protect these resources. Forces we all know are already in our region from the West and the East will surely succeed in their intentions to steal those resources from us. I know it is not politically correct to say that. But we should not pretend that these nations are not run by governments with a long history. And if we are not careful, this will be the Trojan horse used to steal from us the riches of our minerals, our fresh water, our human talent, and our fertile land. We must defend what is ours and make sure that no one takes ourselves new cities, new universities, new infrastructure, new industries, and new programs that will lift our people out of poverty and meet the needs of the most vulnerable among us, including people with disabilities. With the resources we have, we refuse to be anyone's beggar. And with the unity we have, we must refuse to let anyone steal from us or use us to steal from our own people or from each other. The plunder that we have allowed the West, excuse me, the plunder that we have allowed the West to conduct here in the to repeat it anywhere. Africa is not for sale. Lastly, Your Excellencies, I must thank the SADC Secretariat under the leadership of SADC Executive Secretary Mr. is how I was able to launch the first edition of the Prize for Public Speaking, which was open to young people all over SADC, and whose first winner, a young woman from Mozambique, and thanks to the Malawian bank that donated that. I am therefore to serve the citizens of your countries. The confidence you placed in me and the people of Malawi during our that after I, from an English-speaking country, took over the chair from my brother, President Filipe Nyusi from Mozambique, a Portuguese-speaking country, I now have the pleasure of officially passing the baton to His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo of the Democratic Republic of Congo, a French-speaking country. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, please join me in recognizing our incoming chair of SADC,
His Excellency Mr. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of the Congo. Lazarus McCarthy Chakwera, Sadc Chairperson. But it is now time to hand over the chair from the Republic of Malawi to the Democratic Republic of Congo. We are now going to witness the handing over of the chair, whereby the new chair will receive the Sadc chairperson's pin and the gavel, the tools that he's going to use in his chairing. We will have Sadc chair. Handing over the chair to the Democratic Republic of Congo. Thank you. Take over now. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la Sadc, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution d'acceptation. Malawi et président sortant de notre organisation, Sa Majesté Mswati III, roi du Royaume d'Eswatini, Madame et Messieurs les chefs d'État, ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, et beaucoup de responsabilités que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, Son Excellence le Président Lazarus Chakwera, Président de la République du Malawi et Président sortant de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la Sadc. Je salue son brillant mandat qui a largement permis à notre communauté de réaliser le Congolais.
et aux miens propres, je tiens à remercier sincèrement la République sœur du Malawi de l'accueil chaleureux qu'elle réservait à chaque instant à nos différentes délégations. Je voudrais également remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la Sadc pour son accompagnement dans l'organisation de ce sommet. Permettez-moi, avant de poursuivre mon allocution, de vous rappeler que ce 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Sadc a pour thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Ainsi, au regard de l'importance de ces matières, je tiens à vous rassurer que la République démocratique du Congo va sur la même lancée poursuivre le travail et compte sur le soutien de l'ensemble des États membres pour atteindre les objectifs fixés par nos pères fondateurs. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la Sadc. Se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. À cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la Sadc. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, nos objectifs, tels que définis dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020-2030, font ressortir le développement industriel et l'intégration des marchés comme catalyseurs de l'industrialisation dans la région. La Sadc dispose ainsi d'une stratégie pour l'industrialisation 2015-2063 et d'une feuille de route qui a pour objectif de stimuler la transformation économique et technologique dans la région, tout en mettant un accent particulier sur les efforts à consentir en faveur du développement des chaînes de valeur régionales. Pour cette raison, au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales, afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable, et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez,
Le principal enjeu de l'intégration régionale consiste non seulement à assurer l'épanouissement du commerce au sein de notre région, mais encore ses pratiques, sans nous heurter aux obstacles, afin de renforcer nos économies et de créer de l'emploi pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour ce faire, j'aimerais ici souligner que le développement d'infrastructures est un élément essentiel à la croissance économique de notre région et de ce fait s'impose comme une priorité de la Sadc. D'où accélérer la mise en œuvre de projets pertinents et connexes dans la région de la Sadc constitue l'objectif majeur du développement de l'infrastructure inscrit dans le plan directeur de développement des infrastructures régionales de la Sadc RIDMP de 2021. Comme le prévoit la stratégie de l'industrialisation de la Sadc et sa feuille de route, les technologies de l'information et de la communication constituent un instrument et en France, il est impératif d'intégrer ces dernières dans le processus de transformation socio-économique aux fins d'optimiser les avantages de la technologie alors que nous visons à développer nos infrastructures au service de l'industrialisation. Majesté, Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, je compte donc sur votre soutien, combien appréciable, que vous apporterez au gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'accomplissement de cette lourde charge devant lui permettre de réaliser les objectifs du programme d'intégration régionale au cours de sa présidence. À ce sujet, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec tous les États membres pour que la Sadc fasse de l'intégration régionale une réalité vivante. Pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés Ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la Sadc. À huis clos et suivant le format prédéterminé, les
travaux du dit sommet. Alors, pendant que Sa Majesté le Roi et leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Sa Majesté le président du Conseil des ministres et le secrétaire exécutif de la Sadc se retireront vers le salon présidentiel, les délégués désignés pour prendre part aux travaux du sommet à huis clos seront priés d'aller directement à la salle des banquets. Nous rappelons également à toute l'assistance qu'avant de sortir de la salle, de bien vouloir laisser à leur place le kit de traduction mis à leur disposition. Nous prions à l'assistance de bien vouloir s'élever.
plateau, mesdames, messieurs. Vous venez de suivre la cérémonie inaugurale du 42e sommet de la Sadc. Une cérémonie ponctuée par la passation de bâton, puisque c'est le désormais président en exercice de la Sadc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, on vient de suivre Marcelo, nous venons de suivre la cérémonie inaugurale. Avant peut-être de prendre le point de vue de notre reporter qui est sur place, vous avez suivi avec moi la cérémonie. Qu'est-ce que les gens peuvent dire? En fait, cette cérémonie du 42e sommet de la communauté des États d'Afrique australe a été bel et bien une occasion pour la République démocratique du Congo de porter encore haut la voix sur cette agression, vous l'avez entendu. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a profité de l'occasion pour dénoncer haut et fort les comportements de nos voisins, entre autres en l'occurrence du Rwanda, qui ne cessent de déranger la quiétude des paisibles citoyens congolais. Voilà. Il a dénoncé haut et fort pour que dans cette même avancée diplomatique de promouvoir la cohabitation ou la corrélation entre États d'Afrique australe, que tous puissions mettre en commun nos efforts pour que ces actes ignobles ne puissent pas se répéter encore, ne puissent pas avoir encore lieu en Afrique. C'est ce qui entrave justement, il semble être encore en long et en large en retard face à face au reste du monde. Voilà. Le chef de l'État a eu aussi l'occasion de saluer, vous l'avez entendu, il a salué les efforts qui sont déjà menés par l'Afrique du Sud, la Tanzanie et aussi le Malawi. Je crois que c'est dans la mutualisation des forces pour traquer les forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. C'était aussi une occasion, nous avons tous suivi et nous avons vu que la reconnaissance a été encore au rendez-vous en cette cérémonie d'aujourd'hui. La reconnaissance, c'était quoi? C'était mise des médailles, les médailles d'or, les médailles d'or à ceux qui ont fondé la structure. Donc, les fondateurs de la structure Sadc ont été, quand bien même ils ne sont plus en vie, et voilà, leurs descendants ont reçu des médailles d'or pour primer et pour honorer leur mémoire pour cette plateforme, pour cette organisation qui nous propulse aujourd'hui à mutualiser les efforts du développement de l'Afrique. Très bien. Donc, le chef de l'État a encore, je vais dire, dans cette tribune, parlé de la situation à l'est du pays. C'est comme pour dire que c'est une situation qui préoccupe au plus haut point le premier d'entre nous. Et donc, à chaque fois qu'il y a des rencontres de ce genre, le chef ne cesse en tout cas de parler de cette situation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez dit, il a salué les efforts du Malawi et autres pour, en tout cas, accompagner la République démocratique du Congo, afin que l'on puisse aujourd'hui ou demain, je vais dire dans un futur proche, parler de la paix à l'est du pays, puisqu'on ne peut pas parler du développement sans la paix. Et comme la Sadc met en relief les développements du continent, et donc la paix qui est en train la guerre qui est devenue un cancer au développement de notre pays, donc doit
prendre fin pour que les éléments constitutifs de ces développements en RDC et pourquoi pas sur les continents, puisque vous vous rappelez, parmi les objectifs, c'est aussi le respect de l'intégrité territoriale. Voilà. Vous savez, on dit souvent, quand il y a crépitement des balles, les finances s'enfuient. Et voilà, c'est dans cette perspective-là que le chef de l'État congolais a toujours rappelé, à chaque fois qu'il prenne la parole dans des grands sommets, dans des grandes rencontres, il a toujours brandi haut et fort, soulevé la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Déjà, avoir la population qui compose la République démocratique du Congo, c'est déjà un atout majeur, un atout pour booster le développement. Pourquoi je dis ça? Il y a deux pays voisins qui n'ont pas un nombre aussi important de populations peuvent profiter du grand nombre de consommateurs qui composent la population congolaise. J'étais prends un peu le micro parce qu'on doit prendre Constance Chimanga qui est au Palais du Peuple. Allô? Oui, allô, Monsieur Junior, bonjour. Rebonjour. Bonjour alors. Constance, puisque nous étions là depuis le matin. Là, c'est la fin. On était avec vous depuis le matin. Allez, la cérémonie inaugurale vient de prendre fin. La cérémonie officielle d'ouverture. Ok, allez-y. Et ouais, c'est la fin de la cérémonie officielle d'ouverture. En ce moment, ils sont allés à Wieslo. Ils vont sauter à Wieslo. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo est enfin président de la Sadc. Et après la cérémonie des passations de présidence, donc passation de la présidence du sommet du chef d'État et du gouvernement de la entre le président de Malawi et la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, ils sont à huis clos, ils vont déjeuner et après, je crois bien que le sommet, cérémonie de clôture, va répondre à 17h05 et la prestation exécutif adjoint chargé de l'intégration régionale à secrétariat de la Sadc, ça va partir de 17h50. Là, tout le monde est en mouvement, les gens se déplacent, ils ont pris une petite pause. Voilà. Je crois qu'il va nous revenir. En tout cas, on va revenir sur Constance Chimanga qui est en train des fonds fraîches. Fraîche, tirée de la source, sûre. Et donc, voilà, elle est revenue. Constance, en tout cas, aujourd'hui, on sera vraiment comme ça avec toi. Tu venais de donner les résumés pratiquement de la cérémonie. Le chef de l'État a eu le bâton de commandement cet avant-midi. On va maintenant parler du désormais président en exercice de la Sadc. La cérémonie inaugurale venait de prendre fin. Vous l'avez vécu. J'aimerais avoir votre point de vue. D'abord, vous avez donné les informations, oui. Maintenant, votre point de vue en tant que journaliste sur la Sadc, parce que le président de la République venait encore de marteler sur la situation à l'est du pays. Et voilà, votre point de vue sur la cérémonie et puis le message du chef de l'État que nous avions suivi tous ensemble. Allô? Je vous écoute, allô? Oui, allô? Allô, vous êtes avec nous?
Voilà, espérons Allô? qu'il va revenir. Voilà. Allô? Voilà. Il y a un petit problème, mais je crois que avant de terminer ces plateaux spéciaux, on va voir notre reporter qui est sur place. Hein. L'équipe est bien costaud d'ailleurs, composée de Constance Chimanga et Josué qui n'en vous dit, qui sont sur place pour évidemment relayer ces grands rendez-vous africains. Ce sont des belles images. Nous avons reçu des réactions de part auprès de nos téléspectateurs qui nous ont dit en tout cas, waouh, c'est un bon travail abattu par une petite équipe, une équipe réduite, mais des images qui font parler d'elles-mêmes. Et voilà, nous disons toujours que Fast TV, c'est la chaîne, le leader des directs en République démocratique du Congo. Nous l'avons démontré encore aujourd'hui. Nos téléspectateurs ont été servis à la source, à la base, même sur vos smartphones, par toutes les plateformes. Vous avez suivi la cérémonie de la passation de commande du bâton de commandement de la Sadc entre le président malawite et le président congolais qui devient à ce jour président de la Sadc. Il est désormais président de la Sadc. En exercice. En exercice, voilà. Donc, comme vous venez de le dire, Face Télévision, champion de direct. Leader des directs. Démocratique du Congo. Quand on dit Face Télévision, leader des directs, il faut saluer un homme. Voilà. Lui, c'est notre boss. Monsieur Alimbilo, qui en tout cas, non... Respect. Non, mais... avec son ordinateur, avec son laptop, il peut tout faire. Voilà. Les bélés, technologie Fanda. Ah, donc c'est grâce à lui que nous sommes leaders des directs. En tout cas, sur Oboï Salamokil Nayo, mais tu verras que la Sadc passe en direct. Tu verras que le concert peut passer en direct. Tu verras que le pont peut passer en direct. Tu verras que la relique à partir de la Belgique passe en direct sur Face Télévision. Et beaucoup d'autres cérémonies beaucoup d'autres qui viendront d'ailleurs. Même à l'intérieur du pays. Même à l'intérieur du pays. Donc on vous invite. On vous invite. Vous avez une activité où vous voulez que ça passe en direct, surtout pas, contactez-nous et nous allons vous faire plaisir parce que nous sommes là pour vous faire plaisir. C'est pourquoi nous disons toujours Face Télévision, c'est la chaîne de votre... Et nous sommes Face Télévision. Donc, on fait, quand vous nous avez choisi, c'est parce que nous faisons du bonheur. Nous vous faisons du bien. Et donc, c'est la raison pour laquelle que vous nous avez choisi. Et donc, ayez toujours cette même confiance parce que nous n'allons pas vous décevoir aussi longtemps que Monsieur Alimbilo sera Monsieur Alimbilo. Nous ne vous décevrons jamais, surtout en matière de la communication ou la visibilité du président de la République, puisque nous sommes là pour aussi rassurer cette visibilité. Nous accompagnons la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même aussi. Donc tout le monde, vous pouvez en tout cas continuer toujours à nous faire confiance parce que on ne lâchera pas la prise, comme on dit. Voilà, Junior est en train de parler à la première phase, avant l'entrée du chef de l'État, de promouvoir les industries, les entreprises africaines qui vont devoir faire des grandes entreprises au niveau continental et voire même au niveau du monde. Et voilà, avec des personnes comme le boss des Face Télévision, avec ses idées, on peut mettre en commun certaines idées pour concevoir quelque chose de plus grand qui pourrait s'imposer sur la scène internationale. Voilà. Je le disais, avec la population qui compose la République démocratique du Congo a estimé à environ 100 millions de personnes. C'est un grand marché qui fera que tous les pays frontaliers auront à solliciter
à marchander en République démocratique du Congo. Mais comment se fera-t-il si l'Est de la République démocratique du Congo est en proie aux groupes armés, il y a des crépitements des balles, il y a des tueries? Comment ils vont traverser pour atteindre Kinshasa? C'est ça. Bon, on me fait signe qu'elle est là. Oui, on disait, c'est ça même la raison pour laquelle le chef de l'État martèle à chaque fois qu'il prend la parole dans des grandes réunions, dans des grandes rencontres, pour marteler sur la situation à l'est de la... Vous le proposez, et nous allons peut-être revenir à 17h. Voilà. Peut-être à 17h, selon le programme qui a été lu par les protocoles d'État, peut-être à 17h, puisque la suite prévoit à 17h une autre rencontre. Donc on sera toujours en contact avec nos reporters sur place, qui vont d'ailleurs nous donner tous les éléments sur la journée d'aujourd'hui. Mais là, nous ne serons plus allés très loin avec ces plateaux spéciaux, étant de récupérer aussi quelques émissions qui vont peut-être avoir donc la grille sera un tout petit peu chambardée. Mais sinon, le journal sera diffusé. Oui, en tout cas, on rassure à nos téléspectateurs, le journal sera diffusé, mais pas à l'heure habituelle. Peut-être avec une petite marge. Un petit décalage. Voilà. Parce qu'il faut... l'homme du journal était ici avec moi depuis 8 heures. Depuis 8 heures. On a commencé, et donc il faut lui accorder quelques temps pour s'imprégner sur le journal qui va être diffusé dans une heure pratiquement. 45 minutes. 30-45 minutes. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être un dernier mot. Le dernier mot, c'est que nous n'avons pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. Donc, il n'y a pas de dernier mot. Nous n'avons pas encore fini. On n'a pas encore fini. On continue avec les analyses. On continue. Mais là, il faut marquer une pause. Permettez-nous de marquer la pause parce que on peut récupérer les émissions qui ont eu un petit décalage suite Ils ont été dérangés par le direct. Par ces directs. On va les récupérer et comme ça, nous pouvons revenir à 17h. Au cas contraire, on va en tout cas continuer avec notre programme de la journée. Merci. Et sinon, le programme continue demain. Tout à fait. Demain, ce sera la deuxième et dernière journée de... La conférence proprement dite, même des chefs d'État et des gouvernements. Ça sera pour demain. Demain. Donc, restez branchés parce que demain c'est très sûr puisqu'on va commencer les plateaux comme d'habitude. Le plateau spécial le matin. Mais pour la suite d'aujourd'hui, on sera à l'écoute de nos reporters qui sont sur place. Si ça nécessiterait le direct à 17h, en tout cas, on va revenir pour continuer ou prendre le relais du palais du peuple. Mais ce qui est très sûr, demain matin, on sera là pour la deuxième journée qui sera consacrée sur les conférences de chefs d'État et des gouvernements. Il faut toujours ajouter la nuance. Des chefs d'État et des gouvernements. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30
juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Debout, Congolais.
dominée par la pandémie de Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of the Congo. Thank you, Your Excellency, President Lazarus McCarthy Chakwera, Sadc Chairperson. But it is now time to hand over the chair from the Republic of Malawi to the Democratic Republic of Congo. We are now going to witness the handing over of the chair, whereby the new Lazarus McCarthy Chakwera, Sadc Chairperson, but it is the Democratic Republic of Congo. McCarthy Chakwera, the of the chair, whereby the new chair will receive the Sadc Chairperson's pin and the gavel, the tools that he's going to use in his chairing. We will have Sadc Chair handing over the chair to the Democratic Republic of Congo. Thank you.
Respectueusement, le protocole invite Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la Sadc, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution d'acceptation. Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président de la République et président sortant de notre organisation, Sa Majesté, nous soit-il roi du Royaume d'Eswatini, Madame et Messieurs les chefs d'État, ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, à vos grades, titres et qualités respectifs. C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilités que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, Son Excellence le Président Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi et président sortant de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la Sadc. Je salue son brillant mandat qui a largement permis à notre communauté de réaliser différents projets intégrateurs dans un environnement difficile dominé par la pandémie de Covid-19. Ainsi, au nom du peuple congolais et au mien propre, je tiens à remercier sincèrement la République sœur du Malawi de l'accueil chaleureux qu'elle réservait à chaque instant à nos différentes délégations. Je voudrais également remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la Sadc pour son accompagnement dans l'organisation de ce sommet. Permettez-moi, avant de poursuivre mon allocution, de vous rappeler que ce 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Sadc a pour thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Ainsi, au regard de l'importance de ces matières à traiter, je tiens à vous rassurer que la République démocratique du Congo va sur la même lancée poursuivre le travail et compte sur le soutien de l'ensemble des États membres pour atteindre les objectifs fixés par nos pères fondateurs. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique
le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la Sadc. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. À cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à la culture et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la Sadc. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, nos objectifs tels que définis dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020-2030, font ressortir le développement industriel et l'intégration des marchés comme catalyseurs de l'industrialisation dans la région. La Sadc dispose ainsi d'une stratégie pour l'industrialisation 2015-2063 et d'une feuille de route qui a pour objectif de stimuler la transformation économique et technologique dans la région, tout en mettant un accent particulier sur les efforts à consentir en faveur du développement des chaînes de valeur régionales. Pour cette raison, au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales, afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable, et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé au développement. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, au sein de notre région, mais encore ces pratiques, sans nous heurter aux obstacles, afin de renforcer nos économies et de créer de l'emploi pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour ce faire, j'aimerais ici souligner que le développement de l'infrastructure est un élément essentiel à la croissance économique de notre région et de ce fait s'impose comme une priorité de la Sadc. D'où accélérer la mise en œuvre de projets pertinents et connexes dans la région de la Sadc constitue l'objectif majeur du développement de l'infrastructure inscrit dans le plan directeur de développement des infrastructures régionales de la Sadc RIDMP de 2021. Comme le prévoit la stratégie de l'industrialisation de la Sadc et sa feuille de route, les technologies de l'information et de la communication constituent un instrument et un catalyseur de l'industrialisation. En conséquence, il est impératif d'intégrer ces dernières dans le processus de transformation socio-économique aux fins d'optimiser les avantages de la technologie alors que nous visons à développer nos infrastructures au service de l'industrialisation. Majesté, Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, je compte donc sur votre soutien, combien appréciable, que vous apporterez au gouvernement
de la République démocratique du Congo, dans l'accomplissement de cette lourde charge devant lui permettre de réaliser les objectifs du programme d'intégration régionale au cours de sa présidence. À ce sujet, nous sommes impatients de étroite collaboration avec tous les États membres pour que la Sadc fasse de l'intégration régionale une réalité vivante. Pour sa solidarité avec le peuple congolais, au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés Ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la Sadc. Dans quelques instants, débuteront à huis clos et suivant le format prédéterminé les travaux du dit sommet. Alors, pendant que Sa Majesté le Roi et leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Sa Majesté le président du Conseil des ministres et le secrétaire exécutif de la Sadc se retireront vers le salon présidentiel. Les délégués désignés pour prendre part aux travaux du sommet